Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again. It's Emie and yeah, as you can see, ito yung suot ko nung dance cover ako sa Hello Future. And yes, hindi pa ako hindi pa po ako naliligo. So for today's video, I'm going to do a Jojowain or Totropahin challenge and city edition. So without further ado, let's start. Ka-awkward na ako sa camera. So I put 23 names in here, and since wala pa akong photo cards or any albums kasi I'm broke. Yes, I'm broke. So taste muna tayo dito sa papel-papel. Sungchan. Tingnan mo sa kanya parang kuya eh. As a panganay, wala talaga akong kuya, pero may mga kapatid ako. And puro sila lalaki, pero tingin ko dito kay Sungchan, para siyang older brother for me. Like meron siya brother-like figure. So I would say Totropahin. Johnny Saw. Ewan ko. Wow. Like, I don't know between Jojowain or Totropahin kasi meron siyang I feel like para siyang tatay or somewhat ganun. Totropahin na lang. Speaking of, wow. Sumunod pa talaga si Ten, ah. Buti na lang, Totropahin yung sinabi ko. So si Ten noon, I would say Jojowain, pero ngayon Totropahin. Sensitive mo talaga mararamdaman yung pagka-loyal mo. Like, di mo na alam kung sino bias mo. Kaya sasabihin mo lang, OT23 ka. Next. Wow, Jaemin! Syempre, Jojowain. He's a funny guy. He can do everything. He can cook. Nagbabayad pa ng pensyon, no? He's an old man in a young body. Parang ganun. Yung mindset niya, parang yung parang pang matanda na, parang matured na. So, yun. Sino to? Shotaro! Totropahin kasi parang baby yung tingin ko sa kanya. Parang younger brother or something. Parang sarap ganun yung pisngi. Sino to? Tail! Oh, the magnet! Jojowain. So next is Makuli. Alam ko may yuta at hetsa na to, pero Jojowain. Like, every time na mag-acoustic siya is mapipil ko yung JB vibes. Ganon. Kung siya, may acoustic session. Especially sa V-Lives. Next. Wow, Shanlo. Oh, speaking of Shanlo, he's my recent bias.
Ano? Yeah, Jojowain. Next. Doyong. Ito talaga si Doyong. Tingin ko sa kanya parang ano eh. My boyfriend vibes. And he's a mama's boy siguro kasi palagi niyang sa Instagram siguro, sa Insta niya, mga post niya, palagi niyang kinaka-caption with mom. Kasi may with mom. Like, he's a mama's boy and it's so cute lang kasi he's so proud being with his mom. Yun. So, Jojowain pa rin. Ilan na ba yung mga ginujowa ko dito? And ma, pa, if you're watching this, this is just for entertainment purposes. Kaya po sinusuhay na. Mawa kayo sa akin. Next up is Taeyong. So, Taeyong, gusto ko sana siyang jowain kaso bias siya ng ano, pinsan ko. So, totropahin na lang. Gawin ko na lang siyang mama. Since mabait naman siya na ano, leader. Next one. Wow, Xiaojin. Bias ko to siya nung time na yung Bad Alive na dance practice, yung Halloween costume version. Ewan ko. Nahook ako dun sa Jasmine. Kind of Jojowain. Next up is Jaehyun. Jojowain. Si Jaehyun, naging bias ko siya. Resonance era. December. Still no, bias ko pa rin siya pero di kagaya kay Jaemin na grabe, di ko talaga siya di ko talaga siya mabitawan. Ewan ko, pero ba't ako nag-crush sa mga mga ghoster. Isa rin to sa mga ghoster. Nag-update lang once in a month. At least scheduled. Next one is Lucas. So, naging bias ko to sa sa Super M. So, kay Lucas, I would say Totropahin. He's like an older brother. He's like an older brother for me. Like, pag may mamubuli sa'yo, siya yung puprotekta sa'yo. Sana all may kuya, di ba? Next. Hendrari. So, Hendry. Totropahin. Next one is Atoy. Yuta. He's almost there to wreck my bias. To become my bias. And to become my ultimate bias. So, I would say Yuta has a boyfriend vibe for me. So, I would say Jojowain. Jeno. May friend ako, bias siya si Jeno. And, yeah, pinaubaya ko sa kanya. Kasi si Jaemin din naman yung gusto ko. Pero, tinry talaga ni Jeno na nasirain yung bias ko. Like, gusto niyang maging ultimate bias ko rin. So, nanood naman dito. Jojowain. Bias ko si Jeno, pero hindi same kay Jaemin talaga. Si Jaemin talaga yung nasa top, nasa tok-tok ng bias list ko. Next.
Nasa top ko rin to. Si Jisung! Ba't ganon? Okay. Jisung. Yeah, I can see him as a, baby-like figure, ganon. Like, you know, I'm a 2004 liner, tas siya is 2002. I'm 2 years younger than him, pero siya yung mas bata. Like, without, regardless of our our age, if we base on looks, parang si Jisung yung mas bata kaysa sa akin. And that's a fact. So I will say Jisung, Jojowain. Win-win! I can see him as a friend lang. So Totropahin. And please, bigyan nyo siya ng maraming lines. Nako. Cool. Has a, daddy vibes. And also a boyfriend vibe. So, di ko alam. Jojowain. Hey, Chan! Alam ko bakit, pero na-attract ako dun sa malls niya dito. I think 4 yun. Jojowain. Wow, Lonjin! Kala ko ba lumayag ulit yung Markyok? Tingnan nyo sino sumunod. Lunjun pa mismo ha. There's something na like gusto ko yung Jojowain. Next, Yang, may bias and wavy. So, alam mo, Jojowain. Na-track ako sa rap skills niya. Especially sa Leonidas. The last one is Jongwoo. Totropahin. Kasi he's like, kasi yung attitude niya is same sa friend ko nung 10th grade ako. Like, he's like my kuya na parang funny siya na type of person. Totropahin. So Totropahin para kay Jongwoo. So, hindi ko na lang kung ilan yung ginawa ko, tas ilan yung mga tinotropa ko. So, ika-count ko na lang mamaya pag inedit ko na to. So, yun lang for now. And salamat dahil tinapos nitong video na to. And if you haven't watched my latest dance cover, please watch it here. Alam ko pa ulit-ulit na to, pero please. Pamugase. So yun lang for now. And also stream Hello Future for brighter skin. Char. Tingnan nyo naman yung skin ko, no? Di ba na-bright na? So also don't forget to like this video if nagustuhan nyo to, and dislike or not, char. Then comment down below if you have any suggestions, any comments about this video. Kung meron kayong sasabihin, i-comment nyo lang down below. And see you on my next video kung meron man. Bye!